Hi everyone. So hope you all doing well. So today I am making one audio video. It's mainly audio. So today's topic is how to talk over the phone. Okay. So কোনো ফোন এলে ফোন রিসিভ করলে কিভাবে ইংরেজিতে তোমরা কথা বলবে, ঠিক আছে? সো স্পেশালি আমার যারা স্টুডেন্টরা আছে তো বা যারাই ভিডিওটা দেখছো প্রত্যেকের জন্য, সো হাউ টু রিসিভ এ কল অ্যান্ড হাউ টু মেক কনভারসেশন লঙ্গার, তো সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সো সাপোজ লেটস টেক টু নেমস, দে আর মাই স্টুডেন্টস আদিতি অ্যান্ড অনুষ্কা। ওদের দুজনের মধ্যে কনভারসেশন চলছে, তো কনভারসেশনটা কেমন হওয়া উচিত? সো ফার্স্ট আদিতি কল করলো অনুষ্কাকে, ট্যাং ট্যাং ট্যাং। ওকে, আদিতি বলছে অনুষ্কাকে, ইজ দ্যাট অনুষ্কা ইউ? অনুষ্কা বলছে, ইয়া ইটস মি অনুষ্কা, হুজ দিস, বা মে আই নো হু আই এম স্পিকিং টু? ওই পাশ থেকে আদিতি বলছে, হে অনুষ্কা ইটস মি আদিতি অনলি। এবার অনুষ্কা বলছে, বাও, ইটস এ ওয়ান্ডারফুল, হোয়াট হ্যাপেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ক অর ডু ইউ হ্যাভ সামথিং, মানে কোনো কাজ আছে কি, বা এনিথিং এলস, মানে কিছু চাইছো? Then Aditi will say, no, nothing. Just I thought today I'm quite free, so let me have a call, but let me chat with Anushka. So I called you up. Okay, great. এবার অনুষ্কা বলছে, okay, fantastic. You called me on right time. Aditi বলছে, why? So you saying? অনুষ্কা বলছে, no, I'm also just finished my studies and I was just wondering what to do. I was also thinking about you. মানে অনুষ্কা বলছে যে আমি এইমাত্রই পড়াশোনা শেষ করলাম, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, আমি ভাবছিলাম যে কল করবো। অ্যান্ড দেন আদিতি বলছে, বাও, দ্যাটস রিয়েলি নাইস। সো হোয়াটস ইউর প্ল্যান টুডে? আদিতি বলছে, না অনুষ্কা, নাথিং অ্যাজ সাচ। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এর মধ্যেই ইন্টারাপ্ট করে অনুষ্কা বলছে, বাই দ্য ওয়ে, হ্যাভ ইউ মেড দ্যাট প্রেজেন্টেশন ভিডিও what sir has already given to us? Aditi বলছে, no, we haven't made it, but I am preparing on it, so shortly I'll make it. What about you? Aditi বলছে অনুষ্কাকে, অনুষ্কা বলছে, I am also same, I am also preparing it, I hope today I'll make it. Wow, that's fantastic. Now Aditi বলছে, by the way, when is your or exam held on? অনুষ্কা বলছে, on 14th of July the exam will start it. Okay, so অনুষ্কা জিজ্ঞেস করছে আদিতিকে, so how's your preparation going on? আদিতি বলছে, I'm preparing all the notes and collecting all the notes, so once I get it then I start studying. Doing well, but I have to work hard on my upcoming exams. What about you, Anushka? Same Aditi, I'm also almost collected all the notes and now it's time to study hard and just trying to focusing my studies. Doing well, as far so. Okay, fine. By the way, Anushka বলছে, by the way, did you take your breakfast? আদিত্য বলছে, I just had it. অনুষ্কাকে জিজ্ঞেস করছে, what about you? You have your breakfast? Yes, I just had it. অনুষ্কা বলছে, okay, so what's your noon plan? No, it's a holiday, so I'll take my shower around 12 o'clock and I'll take my lunch, then I'll go for study because the exam is just coming ahead. And then Aditi বলছে, yeah, that's great, sounds really good. I'm also going to have my shower, then also follow the same things. Nice. Acha, by the way, Anushka, how often do you practice karate? Now Anushka বলছে যে, no, I don't practice I stopped practicing nowadays because this exam is coming
soon. So I'm preparing on my upcoming exams only. And then Aditi বলছে, হ্যাঁ that's correct. I'm also not going for practicing. So I'm also focusing only studies. After finishing my exams, we'll go for the practice. Wow, fantastic. Acha, by the way, Anushka, do you know that after this exam, we'll go to a picnic? Uh, Sir has already arranged a picnic spot. We'll go to Maslandurpur. It's near by a river place. It's a wonderful. I heard it. Do you know that place? Now Anushka bolche, no, I haven't gone there yet, but I heard that it's a wonderful place. So once we go there, I'm sure we'll have a lot of fun. Wow, fantastic. So we should go there. What do you say? Aditi bolche, yeah, I'm very much exciting. All the friends and all the classmates will go there, and our family also come along with us. So it will be a great fun. Yeah, yeah. So when will you go there? So hopefully after exam, 10 around 10 to 15th July, our exam is going to finish. Then we'll go for it. So hopefully it will be a Sunday. So we'll make it. We'll make it. Definitely, we'll make it. Acha. By the way, Anushka, so we'll catch you later because my mom is calling, so I have to get fresh and I'll concentrate my studies. Then Anushka will say, yeah, yeah, sure, definitely. Bye. See you. Catch you soon. Okay. Uh, Guys, now listen very carefully. On ফ্রাইডে আমি এরকমই র্যান্ডাম প্রত্যেককে কল করবো, মানে ফ্রাইডে আমি টাইমও বলে দিচ্ছি। ফ্রাইডে অ্যারাউন্ড 7 o'clock, 7 to 7:30 আই কল ইউ অল মাই স্টুডেন্টস। যারাই ফ্রি আছে তাদেরকে আমি এরকম র্যান্ডাম ফোন কল করব এবং আমার সঙ্গে সেম ওয়েতে কনভারসেশন প্র্যাকটিস করতে হবে। সো আমি দেখতে চাই যে আমি সত্যি যে ইংরেজি শেখাচ্ছি তার ফলাফল, নিট ফলাফল কী পাচ্ছি। ওকে, তো এইভাবেই তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা প্র্যাকটিস শুরু করো। সি ইউটিউব চ্যানেল বলো, অনেক জায়গায় প্রচুর লেখালেখি বা অনেক বইপত্র পেয়ে যাবে, সেন্টেন্স, গ্রামার, এই সেই অনেক কিছু। বাট আনটিল অ্যান্ড আনলিস যদি তুমি ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস, কোনো দিনই ইংরেজি বলা সম্ভব না। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ভুল বলো, খারাপ বলো, যাই বলো, স্টার্ট প্র্যাকটিসিং। সো ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। স্টার্ট স্পিকিং। যাই হোক, ভুল বলতে বলতেই ঠিক হয়ে যাবে। সো আইল কল ইউ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, আমার যত স্টুডেন্টরা শুনছিস তোরা। সো গেট রেডি অন ফ্রাইডে। আইল কল ইউ র্যান্ডামলি অ্যান্ড আইল আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর ইট। ওকে, তোকেও ইংলিশেই উত্তর দিতে হবে, ইংলিশেই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে। বাই, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং মি।